Yes, I am audible. నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా? ఎస్, నా వాయిస్ వినపడుతుందా? Yes, see here, last class we discussed about normal distribution properties, and that is area properties. Okay, with that we finished a normal distribution topic. Next, unit 4, we have unit 4, that is continuous distribution part 2. Okay, continuous distribution part 1, we discussed 2 distributions, that is unit 1, unit 2, unit 3. On that 3 units total we covered 2 distributions. One is a rectangular distribution and another one is normal distribution. Okay, now coming to the continuation topic, that is continuous distribution block 2, that is continuous distribution 2. Under this we have 3 different types of distributions: gamma distribution, that is unit number 4; beta distribution, that is unit number 5; and Cauchy distribution, that is unit number 6. Okay, let me discuss one by one. Now let me discuss first gamma distribution. This is comes under the unit number 4 in your textbook. Yes, gamma distribution means, before going to start the gamma distribution, first let me discuss gamma function. Okay, మీకు ఈ గామా ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో సింప్లిఫికేషన్ టైంలో అక్కడ జస్ట్ ఫార్ములా కింద చేసిన చూడండి. ఇప్పుడు అవన్నీ ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ సో గామా ఫంక్షన్ ఏముంటుంది? గామా ఫంక్షన్ ఇస్, సపోజ్ n is any positive quantity, n greater than 0, then the gamma function is given by, it is denoted with gamma n equal to integral 0 to infinity to e power minus x to the power of n minus 1 into dx. ఇది గామా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఈ గామా ఫంక్షన్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దెన్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? కంటిన్యూస్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కిందికి వస్తుంది గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్. గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ద probability density function of gamma distribution is f of x equal to ఏంటంటే, ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. అంటే గామా ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకొని నేను డెన్సిటీ ఫంక్షన్, గామా డెన్సిటీ ఫంక్షన్కి వెళ్తాను. ఒక్క నిమిషం. Yes, I will share the screen. Yes, up to gamma continuous distribution, beta distribution, Cauchy distribution. So first I am going to start this gamma distribution first. So gamma distribution first ఇక్కడ ఏంటంటే, ఒకటి చిన్న సెంటెన్స్ చూడండి. ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్నప్పుడు మరి వాటిని కాకుండా ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే చూడండి. ఒక నిమిషం, ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ పాయింట్ ఉంది, డిస్కస్ చేసి దెన్ gamma distribution కి వెళ్తాను. So under this, in previous block, that is in block number 1, we studied about rectangular distribution and normal distributions. But in this block we will going to study about some continuous probability distributions which are widely used. ఈ పాయింట్ అండర్లైన్ చేసుకుందాం, which is widely used in live testing experiments and reliability theory. అంటే ఇప్పుడు చేసే ఈ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, నార్మల్ బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, కాషీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎక్కడ వాడుతున్నాను? విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ లైవ్ టెస్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ థియరీ. ఓకేనా? ఎస్, కమింగ్ టు ద గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఫస్ట్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. గామా ఫంక్షన్ ఏమన్నాను? ద గామా ఫంక్షన్ ఈజ్ denoted with this notation, gamma of p. మీరు n ఉంటే n తీసుకోండి, m ఉంటే m తీసుకోండి. if it is p, gamma p.
This is the notation of gamma function, and which is defined epudu p greater than 0 ఉన్నప్పుడు gamma function ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తున్నాను, integral x equal to 0 to infinity u power minus x x to the power of p minus 1 into dx is called gamma function. So the following are the some important properties of gamma function. Gamma function మీద ఏంటి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేస్తాం. Is gamma p ఏంటి, is gamma p equal to integral x equal to 0 to infinity u power minus x x power p minus 1 to dx. సో దీన్ని ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి, యూవి ఫార్ములా అప్లై చేయండి. నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఇది ఇస్ యూవి ఫార్ములా ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ యూవి ఫార్ములా ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ యూవి ఫార్ములా u ఇంటిగ్రల్ v మైనస్ ఇక్కడ చేసి చూస్తా చూడండి, ఎందుకంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ కింద డిస్కస్ చేస్తున్నాను. Yes. Then ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను. హియర్ గామా ఫంక్షన్ స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? గామా ఫంక్షన్ అని చెప్తుంది, ఇఫ్ p గ్రేటర్ దెన్ 0 దెన్ gamma notation is this, gamma p equal to integral x equal to 0 to infinity to e power minus x x power p ఉంది కనుక p minus 1 into dx రాస్తా. ఇది ఈక్వేషన్, ఇది గామా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఇప్పుడు ఏంటి దీన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇట్లా డిస్కస్ చేస్తున్నా. సపోజ్ గామా p ఈక్వల్ టు ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఇంటిగ్రల్ x equal to 0 to infinity to e power minus x x power p minus 1 dx UV ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. వాట్ ఈస్ UV ఫార్ములా? వీటి ఇంటిగ్రేషన్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తాం. వాట్ ఈస్ UV ఫార్ములా? U ఇంటిగ్రల్ V మైనస్ U డాష్ ఇంటిగ్రల్ V. ఈ రెండింటికి ఇంకో ఇంటిగ్రల్ చేస్తాం, డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ. ఓకే, U ఇంటిగ్రల్ V మైనస్ U డాష్ ఇంటిగ్రల్ V. మరి ఇక్కడ ఏది U ఏది V అనుకుంటారు? మీరు అన్ని డిగ్రీ ఇంటర్ లెవెల్లో చేస్తుంటారు. ఐలెట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐలెట్. ద ఫస్ట్ వీ హావ్ టు గివ్ ద ప్రియారిటీ ఫర్ U ఫంక్షన్. ఫస్ట్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ కి ఇస్తా, నెక్స్ట్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్, నెక్స్ట్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్స్, నెక్స్ట్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్, నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్. అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాస్ట్ కి వస్తుంది, ఇక్కడ ఇది u అనుకుంటా. ఫస్ట్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ ఇది u, ఇది v అనుకుంటాను. అప్పుడు ఏంటి x పవర్ p మైనస్ 1 ఇంటిగ్రల్ e పవర్ మైనస్ x dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ u డాష్ అంటే x power p minus 1 differentiation ఎంత, p minus 1 into x power p minus 1 minus 1 integral e power minus x, ఇది dx, ఈ రెండింటికి ఇంకో dx రాస్తా. ఓకే, డబుల్ ఇంటిగ్రల్. సో x power p minus 1 e power minus integration e power minus x by minus 1 limits from x equal to 0 to ఇది 0 to infinity కదా, 0 to infinity x equal to 0 to infinity minus I am going to write p minus 1 is outside of integration, p minus 1 integral x equal to 0 to infinity x power minus 1 అంటే x power p minus 2 అవుతుంది. సో ఇదంతా e power minus x ఇంటిగ్రేషన్ e power minus x ఆఫ్ మైనస్ అంటే ఇది ప్లస్ అవుతుంది ఇంటూ dx. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. సో ఎంత వస్తుంది, దిస్ ఈజ్ x minus 1 I will going to write outside of limits. So ఇక్కడ మనకు e power minus x into x power p minus 1 limits x equal to 0 to infinity and this is p minus 1 రాస్తున్నా, x equal to 0 to infinity I will going to write this is e power minus x and this is x power p minus 2 నేను రాస్తా, p minus 1 of minus 1 dx రాసుకుంటా. ఎందుకు రాస్తున్నా చెప్తాను. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, minus 1 and e power minus infinity 2, this is 0, e power minus infinity 2, so e power minus infinity 2 is 0 into something 0 minus lower limit
e power 0 1, but 0 power something it is 0. And if you put upper limit 0, lower limit also, upper limit infinity, total value will goes to 0. If you put lower limit 0, again this total value will goes to 0 plus p minus 1, and this is in the form of a sphere. If gamma p definition unchodi, gamma p unte em rasina e power minus x, x power p minus 1 ఉంది. ఇక్కడ p ప్లస్ లో n ఉంటే గామా n రాస్తుంది, p ప్లస్ లో k ఉంటే గామా k రాస్తుంది, p ప్లస్ లో 10 ఉంటే గామా 10 రాస్తుంది. ఇక్కడ p ప్లస్ లో ఎంత ఉంది, p minus 1 కనుక ఇది ఏమవుతుంది, గామా p minus 1 అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది నాకు, గామా p వాల్యూ కదా, గామా p is p minus 1 into gamma p minus 1, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది ప్రాపర్టీ. లేదా ఇంట్లో కూడా రాస్తా చూడండి, గామా p కాదు, సిమిలర్లీ గామా p ప్లస్ 1 ఉంటే, అంటే p ఉంటే ఒకటి తగ్గుతుంది, p ప్లస్ ఉంటే ఒకటి తగ్గితే ఏమవుతుంది, p గామా p అవుతుంది. ఇది ప్రాపర్టీ, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ప్రాపర్టీ. రైట్, అర్థమవుతుందా? స్క్రీన్ అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఇప్పుడు అదే సింప్లిఫికేషన్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేనేంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, గామా ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేస్తున్నా. సో ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్. One minute. ఒక నిమిషం. One minute. See here. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు చూడండి. సో గామా p ఈక్వల్ టు p minus 1 గామా p minus 1, అదే గామా p minus 1 మళ్ళీ వస్తుంది p minus 2 గామా p minus 2, p minus 2 చేస్తే p minus 3 గామా p minus 3, అట్లా అంటే till we'll get 1 గామా 1. అంటే ఏంటి, n into n minus 1 into n minus 2 up to 1 వరకు ఉందంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, n ఫ్యాక్టోరియల్. సో గామా n ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, n minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్, ఆర్ గామా p ఈక్వల్ టు p minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, గామా p ఈక్వల్ టు p minus 1 gamma p minus 1, లేదా గామా p ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు n తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, గామా p ఈక్వల్ టు గామా n ఈక్వల్ టు n minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్, లేదా సింప్లీ గామా n plus 1 ఈక్వల్ టు n గామా n అని రాసుకోవచ్చు, n ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకోవచ్చు. అదే గామా n ఉంటే n minus 1 గామా n minus 1 ఆర్ n minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్. సిమిలర్లీ గామా 1/2 is √5. ఈ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను చూడండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్కి వెళ్తా. ఎస్, see here, gamma distribution function. So a continuous random variable x is said to have the gamma distribution function with parameters lambda and p, where lambda namanta scalar parameter and p is the shape parameter. Okay, lambda is the scalar parameter and p be the
shape parameter. Then the gamma distribution density function is given by akkaditho manaku normal distribution density function emunde 1 by sigma root 2 pi e power minus 1 by 2 x minus mu by sigma whole square ఇట్లా ఉండేనో ఇట్లా కూడా అక్కడ సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కు డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకుంటారు. ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తెలిస్తే ఇంకా ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఉంటున్నా సో లాంబ్డా ఈజ్ ద స్కేలార్ పారామీటర్ అండ్ p is the shape parameter అయినప్పుడు then the density function of gamma distribution is given by, that is probability density function of gamma distribution is given by f of x equal to, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, this is most important, lambda to the power of p by gamma p into e power minus lambda x x power p minus 1. అంటే ఆ గామా ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకునే రాస్తున్నా చూడండి. గామా ఫంక్షన్ ఏముంది మనకు x power p minus 1 e power minus x కదా, కాబట్టి ఇక్కడ x ప్లస్ లో లాంబ్డా x తీసుకుంటున్నా, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. చూడండి లాంబ్డా పవర్ p బై గామా p ఇంటూ x పవర్ p minus 1 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా x, వేర్ x greater than or equal to 0, lambda is less than 0 and p must be greater than 0. And దీన్ని ఏమంటున్నా probability density function of gamma distribution. ఎప్పుడు x greater than or equal to 0 అయినప్పుడు remaining interval లో function will goes to 0. So what is density function of gamma? f of x equal to lambda to the power of p by gamma p into x power p minus 1 into e power minus lambda x for x greater than or equal to 0 or lambda less than 0 and p greater than 0 and 0 otherwise and remaining interval. So this is called density function of gamma. And here lambda is scale parameter and lambda is called scale parameter and p is shape parameter. In etla denote chestunna a continuous random variable x which is follows gamma distribution with two parameters lambda and p. The simple etra vastadini x follows g of n comma p. Ippudu properties discuss cheddam. Yes, properties of gamma distribution. First mean calculate chesta, variance, next central movements, tarvata skewness, kurtosis, tarvata movement generating function, next characteristic generating function ivanni one by one discuss cheddam. Whatever the properties we discussed for a normal distribution, similarly we have to discuss same that parameters for gamma distribution. First చూడండి, so if x follows first mean and variance of gamma distribution. If x follows gamma distribution with parameters lambda p, then expectation of x, that is mean of x, is given by and the formula x into fx dx, integral 0 to infinity x into fx dx. Okay, so x into ఇక్కడ fx అంటే ఏంటి, probability density function of gamma distribution. So probability density function of gamma distribution ఇది ఉంది, దీనికి x తో మల్టిప్లై చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం, వచ్చేదే మీన్ అవుతుంది. చూద్దాం. See what happened. E of x equal to 0 integral 0 to infinity x into f of x dx. So integral x equal to 0 to infinity, ఇక్కడ two mistakes ఉన్నాయమ్మా, కొన్ని చెక్ చేసుకోండి. Infinity x into lambda to power of p by gamma p into x power p minus 1 into e power minus lambda x into dx. Okay, నేను ఎట్లా సింప్లిఫై చేస్తున్నాను, of course here lambda and p are both are arbitrary constants. ఇక నాకు ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తున్నా కనుక lambda p by gamma p that will goes to completely constant. So I will write that is outside of integration. So lambda to the power of p by gamma p integral x equal to 0 to infinity x power p plus 1 minus 1 e power minus lambda x dx. ఎందుకంటే x power 1 ఉంది, x power p minus 1 ఉంది. సో then నేను రాసుకుంటా x power p plus 1, actually minus 1 plus 1 get cancelled, but then cancel చేయకుండా నేను రాస్తున్నా x power p plus 1 minus 1 e power minus lambda x into dx. ఇక్కడ ఏం చేద్దాము, e power minus lambda x ఉంది కదా, ఆ lambda x equal to some other variable అనుకుంటా, lambda x equal to mu, then take differentiation, lambda dx will become du. So substitute these values into in this. Of course limits also cannot be changed. Why? Because if you put x equal to 0, mu also will goes to 0. If x equal to infinity, mu also will goes to infinity. Therefore after substituting all this in a above equation, it will become lambda to the power of p by gamma p integral mu u equal to 0 to infinity u by lambda whole to the power of p plus 1 minus 1 e power u into du by lambda.
సో ఇప్పుడు ఏంటి lambda to the power of p, lambda to the power of p cancel అవుతుంది. ఇప్పుడు u power p plus 1 minus 1 అంటే -1 plus 1 get cancel. ఉండి ఎంత వస్తుంది? u power p by lambda p అవుతుంది. lambda p get cancel అవుతుంది. సో lambda p cancel 1 by lambda ఇక్కడ రాసుకుంటుంది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రాసుకుంటా. అర్థమవుతుందా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? కొత్త చెప్తా చూడండి. దీన్ని ఏంటంటే నేను ఎట్లా సింప్లిఫై చేస్తున్నా అంటే చూడండి ఒకసారి. జనరల్ సింప్లిఫికేషన్. What is e of x? E of x is integral 0 to infinity x into f of x dx. So integral x equal to 0 to infinity x into lambda to the power of p by gamma p x power p minus 1 e power minus lambda x into dx. దీంట్లో lambda x equal to mu తీసుకుంటున్నా. సో నేను సింప్లిఫై చేసి చెప్తా చూడండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. So this is our density function of gamma distribution expectation value. So lambda x equal to mu substitute చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Lambda dx equal to d mu, okay, or dx equal to d mu by lambda. If x equal to infinity, mu also will, u also goes to infinity. If x is 0, u also will goes to 0, okay, limits does not change. So చూడండి, సో ఇదేమవుతుంది? u equal to, first before that first I'll write this outside of integration, whatever the constants are there. Lambda to the power of p by gamma p integral x equal to 0 to infinity. But x power 1 ఉంది, x power p minus 1 ఉంది. సో దీని రాస్తా e power minus lambda x రాసి x power p plus 1 minus 1. Of course bases are same, powers can be added. -1 plus 1 cancel అయితే cancel చేయకుండా ఇట్లా రాస్తున్నా into dx. ఇప్పుడు దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. Lambda to the power of p by gamma p u equal to 0 to infinity. సో ఇదేమవుతుంది? e power మైనస్ లాంబ్డా ఎక్స్, లాంబ్డా ఎక్స్ అంటే ఏమనుకున్నా? యూ అనుకున్నా. సో ఇది మొత్తం యూ అవుతుంది. ఈ పవర్ యూ ఇంటూ ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే ఎంత? ఎక్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ఎక్స్ వాల్యూ? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు యూ బై లాంబ్డా. సో యూ బై లాంబ్డా హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ పీ ప్లస్ 1 మైనస్ 1. డిఎక్స్ అంటే ఎంత ఉంది? వాట్ ఈస్ డిఎక్స్ వాల్యూ? డిఎక్స్ ఈస్ డి మ్యూ బై lambda. So lambda to the power of p gamma p integral u equal to 0 to infinity e power minus mu. ఇదేమవుతుంది? u power p plus 1 minus 1 by lambda to the power of p plus 1 minus 1 into d mu. ఈ 1 by lambda ఇక్కడ రాసుకుంటా, 1 by lambda. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. lambda to the power of p gamma p 1 by lambda integral u equal to 0 to infinity. This is u power p plus 1 minus 1 రాస్తా. ఇక్కడ 1 minus 1 క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 by lambda వస్తుంది. ఓకే, 1 by lambda to the power of p వస్తుంది. 1 by lambda to the power of బయటికి రాస్తా. సో 1 by lambda to the power of p get cancel. ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఓన్లీ ఇంటూ e power minus u into u power this du వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని రాస్తా చూడండి. ఇక్కడ lambda to the power of p, lambda to the power of p క్యాన్సిల్ అయింది. ఇక్కడ దీన్ని రాస్తున్నా. సో if gamma n formula ఏంటి? gamma p equal to or gamma n equal to 0 to infinity e power minus x x power p minus 1 dx కదా. మరి ఇక్కడ gamma p plus 1 ఉంటే సో ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus x x power p plus 1 minus 1, p plus 1 రాస్తున్నట్టు dx. ఇప్పుడు ఇదే సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ వచ్చింది. అంటే దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? టోటల్లీ ఇట్ కెన్ బి రిటన్ gamma p plus 1. సో 1 by gamma p into 1 by lambda. ఈ టోటల్ వాల్యూ రాసుకోవచ్చు gamma p plus 1. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఇట్లా ఏం చేయండి? డైరెక్ట్ దిస్ టోటల్ వాల్యూ gamma p plus 1. బట్ వాట్ ఈస్ gamma p plus 1 వాల్యూ? ఇంతకు ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేసినాం కదా. gamma p plus 1 ఏమొస్తుంది? gamma p plus 1 is p gamma p. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి. 1 by gamma p
1 by lambda into p gamma p. So gamma p cancel అవుతుంది, ఎంత వస్తుంది? p by lambda. This is E of x అంటే mean of gamma distribution. ఓకే, దిస్ ఈస్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సిమిలర్లీ వేరియన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. వేరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత స్క్యూనెస్ కర్టోసిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద మీన్ ఆఫ్ నార్మల్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా? నిమిషం, 1 minute. Right, see here, variance calculated. So coming to the variance, so simplification చూడండి. So this is properties of gamma distribution. Mean ఎంత వచ్చింది? So p by lambda, just now I show it is p by lambda. Okay na? So next variance చూద్దాం. So mean of gamma distribution is p by lambda and variance E of x square చేద్దాం. First E of x square తెలిసిన తర్వాత variance చేద్దాం. సో x square అంటే ఏంటి? అగైన్ దీన్ని ఇంతకుముందు x power 1 ఉండే, ఇప్పుడు x power 2 ఉంది కనుక 2p plus 2 minus 1 రాసుకుంటాం. దాని ఏంటి? గామా p plus 2 p plus 2 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇంత సేమ్ సింప్లిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు? E of x square equal to p into p plus 1 by lambda square వస్తుంది. సో నాకు μ1 తెలుసు, μ2 తెలుసు. therefore వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? μ2 dash minus μ2 dash minus μ1 dash whole square. సో p into p plus 1 by lambda square అంటే μ2 minus μ1 dash square అంటే p by lambda ఉంది కదా, p by lambda whole square. సో నేను సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది? p by lambda square. సో దిస్ ఇస్ ద variance of gamma distribution. So mean is lambda by p by lambda and variance is p by lambda square. Okay, next చూడండి, some conditions. Suppose lambda equal to 1 అయింది అనుకుందాం. In gamma distribution, if lambda equal to 1, then mean and variance will be same. అంటే ఇప్పుడు lambda equal to 1 అయినప్పుడు వేరియన్స్ ఎంత అవుతుంది? p by 1 square అంటే p అవుతుంది. మీన్ కూడా ఎంత అవుతుంది? p by lambda అంటే p by 1 అంటే mean and lambda must be same. ఎప్పుడు whenever the scale p will go, the lambda will goes to 1. If the scale parameter lambda equal to 1, then for the single parameter gamma distribution, mean and variance will be p. Okay, if lambda less than 1 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? mean must be more than 2, so mean must be greater than 2 variance. అదే lambda greater than 1 అయినప్పుడు mean must be less than 2 variance. ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మేబీ మీకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు, చూసుకోండి. అంటే ఇన్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ if the single scale parameter lambda equal to 1 అయినప్పుడు ఏంటి? mean variance are same. if lambda less than 1 అయినప్పుడు mean greater than variance. if lambda greater than 1 అయినప్పుడు mean less than variance. Next, coefficient of skewness and kurtosis. అంటే skewness kurtosis beta 1 beta 2 డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎంత ఆర్త్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇక్కడ నేను ఓన్లీ 2 మూమెంట్స్ చేసిన. ఇక్కడ x power 1 ఫస్ట్ మూమెంట్, x power 2 సెకండ్ మూమెంట్. ఇప్పుడు ఆర్త్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? mu orth dash is E of x r x r equal to integral 0 to infinity to x to the power of r f of x dx. సో lambda to the power of p అంటే ఇక్కడ x to the power of r ఎట్లా పెట్టండి. ఇంతకుముందు 1 ఉంటే p plus 1 వచ్చింది, 2 ఉంటే p plus 2 వచ్చింది. ఇక్కడ x power r ఉంది కనుక p plus x power p plus r minus 1 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ దీని ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ lambda x equal to u చేసుకుని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే నాకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 1 by lambda to the power of r gamma p into gamma p plus r. This is rth central moment. Okay, ఇక్కడ ఏంటి? r equal to 3 పెట్టండి, థర్డ్ మూమెంట్ వస్తుంది. r equal to 4 పెట్టండి,
ఫోర్త్ మూమెంట్ వస్తుంది. ఆర్ ఈక్వల్ టు సబ్స్టిట్యూషన్ ఏంటి 1 by lambda cube p plus 2 into p plus 1 into p. ఎందుకు గామా p plus 3 ఏమవుతుంది p గామా p plus 2 p plus 2 గామా p plus 1 p plus 1 మళ్ళీ p into p రాసుకుంటా. అంటే టోటల్ అవన్నీ గామా p క్యాన్సిల్ అయ్యి p into p plus 1 into p plus 2 వస్తుంది. ఇది దీనికి ఈ ఫార్ములా వాడుతున్నామ్మా, గామా n plus 1 equal to n గామా n ఫార్ములా వాడుతున్నా. గామా n plus 1 equal to ఇక్కడ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఇదే ఫార్ములా వాడుతున్నాం. గామా p equal to p minus 1 into gamma p minus 1. ఇది 3 times అప్లై చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో ఎంత వచ్చింది, r equal to 0 పెట్టినాడు, r equal to 3 పెట్టినప్పుడు థర్డ్ సెంట్రల్ మూమెంట్ mu3 dash equal to 1 by lambda cube p into p plus 1 into p plus 2. Similarly r equal to 4 substitute చేయండి, as fourth central moment ఎంత వస్తుంది, mu fourth dash equal to after taking the complete simplification p into p plus 1 p plus 2 p plus 3 by lambda to the power of 4. We know that mu3 అంటే ఇవేంటి నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు సెంట్రల్ మూమెంట్స్ కనుక్కోవచ్చు. అంటే నాకు mu3 dash mu4 dash వచ్చినాయి అంటే ఏంటి, ఈ 3 నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సెంట్రల్ మూమెంట్ mu3 ఫార్ములా ఏంటి, mu3 equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 mu1 dash whole cube. ఇవన్నీ సింప్లిఫై చేస్తే నాకు mu3 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, mu3 is 2p by lambda cube. mu3 is 2p by lambda cube. Yes, I know mu3 value and mu2 value. If you know the first 3 central moments, then what is beta 1 formula, that is Skewness formula. Beta 1 equal to mu3 square by mu2 cube. So mu3 square ఎంత mu3 ఎంత వచ్చింది 2p by lambda cube. So 2p by lambda cube whole square by mu2 cube. mu2 అంటే ఎంత ఉంది నాకు lambda square by p by lambda square కదా, p by lambda square whole cube వేసి మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది 4 by p. This is 4 by p is the Skewness value. And gamma 1 ఎంత వస్తుంది, gamma 1 is plus or minus root beta 1. So root of 4 by p అంటే 2 by root p లేదా 2 by p to the power of minus 1 by 2. This is gamma 1 value. Since p greater than 0, the distribution is always asymmetric. Fourth central moment ఎట్లా ఇస్తా, fourth central moment పర్మనెంట్ mu4 equal to అంటే ఇప్పుడు కటోసిస్ చేయడానికి ఇస్తున్నా, mu4 equal to mu4 dash minus 4 into mu3 dash into mu1 dash plus 6 mu2 dash into mu1 dash whole square minus 3 mu1 dash whole to the power of 4. ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే mu4 ఎంత వస్తుంది, yes mu4 is the fourth central moment 3p square plus 6p by lambda to the power of p. Okay, if you know the first 4 central moments, then what is Kurtosis formula, mu4 by mu2 whole square. So mu4 by mu2 whole square, mu4 అంటే 3p square plus 6p by lambda to the power of 4 divided by mu2 square p by lambda square whole square. ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది 6 by p. సారీ ఎంత వచ్చింది, this is 3 plus 6 by p, 3 plus 6 by p. సో గామా 2 ఫార్ములా ఏంటి బీటా 2 minus 3 అన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది, బీటా 2 minus 3 అన్నప్పుడు 6 by p వస్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద మీన్, వేరియన్స్ అండ్ స్క్యూనెస్ అండ్ కర్టోసిస్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా, ఒక్కసారి సింప్లిఫికేషన్, జనరల్ సింప్లిఫికేషన్ చూసుకోండి. ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ అండ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ కర్టోసిస్, ఇవి బీటా 1 బీటా 2 చేసిన తర్వాత గామా 1 గామా 2 చేస్తున్నా. ఓకే, గామా 1 కు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బీటా 1 ప్లస్ రూట్ బీటా 1 అండ్ గామా 2 కు పర్మనెంట్ బీటా 2 minus 3. నెక్స్ట్ MGF, మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చూడండి. మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అంటే e4tx తో మల్టిప్లై చేస్తా. ఏంటి, నాకు ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ను e4tx తో మల్టిప్లై చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వచ్చేదే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్. అదే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం చేస్తా, నెక్స్ట్ అది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అంటే e4itx తో మల్టిప్లై చేస్తా. e4itx ను ఏంటి జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ తో సారీ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తో మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేసి వచ్చేసి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ వస్తుంది.
అదే ఈ పవర్ ఓన్లీ టీఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది చూడండి. దీన్ని ఎట్లా సింప్లిఫై చేస్తున్నా చూడండి. ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ఇవి చూసుకోండి ఒకసారి. రైట్, మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ gamma distribution. So if x is a continuous random variable, it follows gamma distribution with two parameters lambda comma p. Then its moment generating function is given by mx of t equal to e of itx. Sorry, only e of tx only. So tx. So permanently integral 0 to infinity e power tx fx dx. ఇక్కడ fx అంటే ఏంటి? Probability density function of gamma distribution. So అది ఫార్ములా ఏముంటుంది? fx ఈక్వల్ టు లాంబ్డా టు పవర్ ఆఫ్ t లాంబ్డా టు పవర్ ఆఫ్ t బై గామా p ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ p మైనస్ 1 ఉంటుంది. సో అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నా. ఇంకా డైరెక్ట్ ఇది నేను లాంబ్డా టు పవర్ ఆఫ్ t బై గామా p కాన్స్టెంట్ కనుక దాన్ని అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రాసుకుంటున్నా. సో ఏమవుతుంది? గామా p బై లాంబ్డా టు పవర్ ఆఫ్ t బై గామా p ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ టీఎక్స్. ఈ పవర్ టీఎక్స్ అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఎక్స్ పవర్ పి మైనస్ 1 ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఈ పవర్ టీఎక్స్ ఉంది, ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఎక్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తున్నా. ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ సేమ్ ఉంటుంది, ఏం చేంజ్ కాదు. ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ టు పవర్ ఆఫ్ పి మైనస్ 1 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ లాంబ్డా మైనస్ టీ ఇంటూ డిఎక్స్. అగైన్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటా? ఈ పవర్ ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చిందో దాని మొత్తాన్ని సమ్ అదర్ వేరియబుల్ ఈ నో టీ అనుకుంటాం. సో అజ్యూమ్ లాంబ్డా మైనస్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు యూ. సో అంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఎక్స్ నుంచి యూకు కన్వర్షన్ చేసుకుంటున్నా. సో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లాంబ్డా కాన్స్టెంట్ టీ కాన్స్టెంట్ కనుక లాంబ్డా మైనస్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డియూ. సో లిమిట్స్ కూడా ఏంటి? ఇఫ్ యూ పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0 u 0, x equal to infinity, u also infinity. So ఈ లిమిట్స్ does not change here. సో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది? the moment generating function of gamma distribution is mx of t equal to 1 minus t by lambda whole to the power of minus p వస్తుంది. ఓకేనా? 1 minus ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి, మాకు కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. 1 minus t by lambda whole to the power of minus p. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నేను క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ చేయను. సింపుల్ గా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ కూడా ఏం రావచ్చు చెప్పండి? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ సి పై ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. సేమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మూమెంట్ జనరేటివ్ ఫంక్షన్ కు ఈ పవర్ టీఎక్స్ తో చేసిన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ కు ఈ పవర్ ఐ టీఎక్స్ తో చేస్తా. సో ఏమొస్తుంది నాకు? 1 మైనస్ ఐటీ బై లాంబ్డా హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5p వస్తుంది చూడండి. 1 minus IT by lambda into whole to the power of minus p వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది ఎట్లా సింప్లిఫై చేస్తున్నా ఒకసారి చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఎస్ ఒక్కసారి ఏంటంటే జనరల్ సింప్లిఫికేషన్స్ కాకపోతే మీకు ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తెలిస్తే ఇవన్నీ చేసేటట్టు ఉండాలి. రైట్, చూడండి. ఇఫ్ x is a continuous random variable, it follows gamma distribution with two parameters lambda comma p, then its characteristic function is given by pi x of t of e of itx equal to, sorry, print mistake, pi x of t equal to ఉండాలి, equal to e power itx which is equal to integral x equal to 0 to infinity e power itx into fx dx. ఇక్కడ fx అంటే ఏమంటున్నా? It is a probability density function of gamma distribution. Therefore fx value ఏముంటుంది? lambda to the power of p divided by gamma p into x power p minus 1 into e power minus x lambda or minus x lambda. So ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? lambda to the power of p gamma divided by gamma p into integral 0 to infinity x power p minus 1. సో e power itx e power minus lambda x ఉంటుంది. సో ఇక్కడ x కామన్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? e power minus x of lambda minus it to dx వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఏంటి? మళ్ళీ ఇంతకు ముందు ఏంటి ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్ ఏముండే? ఇక్కడ x ఇంటూ లాంబ్డా మైనస్ టీ ఉండే, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? x ఇంటూ లాంబ్డా మైనస్ it వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ u అనుకుంటాం, ఇంకో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఇంకో సింప్లిఫై చేయండి. సో if we take this substitution after taking the complete simplification, this is the characteristic function of gamma distribution. So 1 minus it divided by lambda, 1 minus it by lambda whole to the power of minus p is the characteristic function of
gamma distribution. Okay, yes, are you able to follow me? వింటున్నారు కదా? సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు టాపిక్స్ చెప్తున్నానండి. ఏంటి? మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ రెండు దాంట్లోకి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, చూసుకోండి. అంటే దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నార్మల్ లో కానీ, గామాలో కానీ, అంటే రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కానీ, నెక్స్ట్ వచ్చే బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, కాసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఈ టూ ప్రాపర్టీస్ జనరల్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మనం. మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ గామా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. వీటితో పాటు ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నాను, మీన్ వేరియన్స్ బీటా 1 బీటా 2 స్క్యూనెస్ కర్టోసిస్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అడిటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేద్దాం. ఓకే, అడిటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే గామా, if x follows gamma distribution, then y x follows gamma distribution with two parameters lambda p, and y is also a continuous random variable. It follows gamma distribution with two parameters lambda p. అక్కడ lambda 1 p1 తీసుకుంటే ఇక్కడ lambda 2 p2 తీసుకుంటా. then x plus y follows అవుతుందా చెక్ చేద్దాం. ఓకే, x plus y follows gamma distribution with parameters lambda 1 plus lambda 2 and p1 plus p2 ఉంది. చూద్దాం ప్రాపర్టీ డిస్కస్ చేసిన రేట్లో వస్తుంటే చూద్దాం. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, చూడండి. స్క్రీన్ కనపడుతుందా? రైట్. సో additive property. Additive property of gamma distribution. If x follows gamma distribution with two parameters lambda 1 p1 and y, here x and y are both are continuous random variables. X follows gamma distribution with parameters lambda 1 p1 and y follows gamma distribution with parameters lambda 2 p2 or two independent gamma variates, then phi of x plus y of t equal to phi of x of t, phi of y of t. So phi of x అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఎంత వచ్చింది? phi of x of t అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ is 1 minus it by lambda whole power minus p వచ్చింది. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ రాసుకుంటూ చూడండి. సో 1 minus it by lambda whole to the power of p1. మరి p2 ఉన్నప్పుడు సెకండ్ p2 ఉంది కదా, అంటే y follows gamma distribution with lambda comma p 2 parameter ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? 1 minus it by lambda whole to the power of minus p2. సో బేసిస్ ఆర్ సేమ్, అంటే రెండు దగ్గర ఇదే వస్తుంది. బట్ ఏంటి, ఫంక్షన్ p1 ఉంటే p1 రాస్తా, p2 ఉంటే p2 రాస్తా. ఇక్కడ p1 ఉంది కనుక ఫస్ట్ దానికి p1 రాస్తున్నా, సెకండ్ దానికి ఫంక్షన్ ఏం రాసినాను? p2. therefore the bases are same, then powers can be added. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? 1 minus it by lambda whole to the power of minus of p1 plus p2. So by uniqueness theorem of characteristic function, x plus y also follows gamma distribution with parameter lambda, but first parameter lambda ఉంటే సెకండ్ parameter p1 plus p2 అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ఏంటి, ఏది చేంజ్ అయింది ఒకసారి చూడండి. ఏది చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ? ఎస్ ఇక్కడ స్కేల్ పారామీటర్ ఏం చేంజ్ కావట్లేదు, షేప్ పారామీటర్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. స్కేల్ పారామీటర్ లాంబ్డా ప్లస్ లో లాంబ్డా ఉంది, బట్ స్కేల్ పారామీటర్ p1 p2 ఉంటే ఇప్పుడు p1 p2 ప్లస్ లో p1 ప్లస్ p2 వచ్చింది. ఓకే, షేప్ పారామీటర్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది అడిటివ్ ప్రాపర్టీలో. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి, మోడ్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్. మోడ్ అంటే ఏం చెప్పిన ఆల్రెడీ, ఇది మనం నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర, రెక్టాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర డిస్కస్ చేస్తాం. మోడ్ అంటే ఏముండాలి? ఇట్ షుడ్ బి మాక్సిమం. ద ఫంక్షన్ విల్ టేక్ మాక్సిమం. సో మాక్సిమం, ఒక ఫంక్షన్ కు మాక్సిమం ఎట్లా అనుకుంటా? ఇచ్చిన ఫంక్షన్ కి f of x equal 0 అనుకుని f dash x చేస్తా, f dash x equal to 0 చేసుకుని రూట్స్ అనుకుంటా. ఆ వచ్చిన x రూట్స్ ను
ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఎక్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. ఆ రూట్స్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఎక్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ 0 అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ మాక్సిమం. అది ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే మినిమం ఉంటుంది. నేను లెస్ దాన్ 0 అని చూస్తాను. చూడండి, సో X follows gamma distribution with two parameters lambda comma p, then its probability density function is f of x equal to f to lambda to the power of p by gamma p x to the power of p minus 1 into e power minus lambda x. ఇక్కడ చూడండి, the mode of the distribution occurs at the point where fx attains its maximum value. అంటే నాకు తీసుకున్న ఫంక్షన్ f of x maximum నుంచి చూస్తే చాలు. ఆ maximum చూపించడానికి ఏం చేస్తా, ఫస్ట్ డెరివేషన్ చేస్తా. సో నాకు డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ముందు ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వల్ టు ఈ లాంబ్డా టు ది పవర్ ఆఫ్ బై గామా పి ఉంది కదా, ఈ ఫంక్షన్ కు డెరివేషన్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 చేస్తా. సో ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, దీన్ని డెరివేషన్ చేసినప్పుడు ఏంటి, యూవి ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ లాంబ్డా టు ది పవర్ ఆఫ్ పి బై లాంబ్డా గామా పి ఇస్ కాన్స్టెంట్, బట్ రిమైనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ రెండు ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఎక్స్ పవర్ పి మైనస్ 1 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఎక్స్ ఉంది. అంటే ఎక్స్ మల్టిపుల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ కేసెస్. సో బెటర్ టు అప్లై యూవి ఫార్ములా అప్లై చేస్తా. యూవి ఫార్ములా అప్లై చేసి మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది, ఇది టోటల్ ఫంక్షన్ చూడండి, లాంబ్డా టు ది పవర్ ఆఫ్ పి బై గామా పి కామన్ ఫంక్షన్ ఇంటూ పి మైనస్ 1 ఇంటూ యూ వి డాష్ ప్లస్ వి యూ డాష్ చేస్తే ఇంత వచ్చింది. దీని ఏంటి, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే నాకు రూట్స్ ఏమి వచ్చినాయి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పి మైనస్ 1 బై లాంబ్డా వచ్చింది. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పి మైనస్ 1 బై లాంబ్డా వేర్ p greater than, for p greater than 0 అంటే for p greater than 0. నాకు ప్రాపర్టీస్ లో ఉంటుంది p ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక్కసారి అన్ని క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ప్రాపర్టీస్ లో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో ఏముంటుంది, గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు p వచ్చింది, ఇక్కడ చూడండి x greater than equal 0, lambda must be less than 0, but p always greater than 0 ఉంటుంది. సో p greater than 0 అంటే ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ వాడుతుంది. సో p greater than 0 చూడండి, సో p greater than 0 కనుక therefore it can be easily seen that f double dash x1 by lambda the total value వెళ్ళిపోతుంది. therefore x equal to p minus 1 by lambda is the mode. Okay, so hence the mode of distribution occurs at x equal to ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఏ రూట్ దగ్గర, x equal to p minus 1 by lambda అనేది గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కు మోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మోడ్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్, ఇది ఒక టాపిక్ అయితే ఈ టాపిక్ యూనిట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ లిజన్, ఇది ఒకటి చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ అదర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తో గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా రిలేట్ అయి ఉంటుంది, ప్లస్ కై స్క్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తో గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా రిలేషన్ అయి ఉంటుందో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ exponential distribution and gamma distribution. So in gamma distribution, if the shape parameter p equal to 1, shape parameter p equal to 1 అయినప్పుడు then it reduces to exponential distribution అంటున్నాం. అంటే ఏంటి, నా గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏముంది, లాంబ్డా టు ది పవర్ ఆఫ్ p బై గామా p ఇంటూ x పవర్ p మైనస్ 1 ఇంటూ ఈ పవర్ లాంబ్డా x కదా. అక్కడ p ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు లాంబ్డా టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 అవుతుంది బై గామా p అంటే గామా 1 ఇస్ 1. సో x పవర్ p మైనస్ 1 అంటే x పవర్ 1 మైనస్ 1 అంటే x పవర్ 0 అవుతుంది, x పవర్ 0 అంటే 1. మరి ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా x అక్కడ p వాల్యూస్ లేవు కనుక ఓన్లీ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా x అవుతుంది. సో fx ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది, ఓన్లీ లాంబ్డా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా x ఫర్ x గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, లాంబ్డా గ్రేటర్ దెన్ 0. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ p సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన. ఓకే, p greater than 0 ఉంటుంది, p equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన, అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ 0 అవుతుంది. నేను ఏమంటున్నా, yes, whose probability distribution it reduces అయింది. therefore one of the important property of exponential distribution is its lack of memory or memoryless property. అంటే ఇక్కడ నాకు ఏంటి, ఓన్లీ లాంబ్డా మల్టిపుల్ వచ్చింది, f of x equal to lambda into e power minus lambda x for x greater than equal to 0 and lambda greater than 0. అందుకో నేను ఏమంటున్నాడు, it is the lack of memory or memoryless property. Next, కై స్క్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తో ఎట్లా రిలేషన్ అయి ఉంటుందో చూద్దాం. సో కై స్క్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నా, నేను లాంబ్డా అన్న గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉన్నా, లాంబ్డా గ్రేటర్ దెన్ 0 అండ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం తీసుకుంటున్నా, ఇన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జస్ట్ రీప్లేస్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 1/2
and p equal to n by 2, then we can get the chi-square distribution as a special case of gamma distribution. So ఇంత సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది నాకు, ఈ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఈ ఫంక్షన్ లో ఈ ఫంక్షన్ లో ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఏం చేస్తున్నా, p equal to 1 by 2 చూడండి, ఈ టూ సబ్స్టిట్యూషన్స్ p equal to n by 2 and gamma equal to 1 by 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, then we can get the chi-square distribution as a special case of gamma distribution. The square of standard normal variate is called chi-square distribution, chi-square variate. If z1 z2 z are the independent standard normal variate, then x square equal to z1 square plus z2 square plus z up to zn square is a chi-square variate with n degree of freedom. It has a gamma distribution with lambda equal to 1 by 2, p equal to n by 2. For object type questions ఒకసారి చూసుకోండి, అంటే gamma distribution for what values of two scales lambda and p, it will tends to chi-square distribution అంటే lambda equal to 1 by 2, p equal to n by 2. ఓకే, ఈ chi-square distributions మీకు ఇక్కడ వస్తాయి, స్టాటిస్టికల్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద హైపోథెసిస్ దగ్గర వస్తాయి, అంటే లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ దగ్గర వస్తుంది, శాంపుల్ టెస్ట్ దగ్గర వస్తుంది chi-square distribution. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్తానండి. సో దీస్ ఆర్ ద విత్ దిస్ వి ఫినిష్ దిస్ యూనిట్. ఓకే, దీంట్లో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఐ విల్ మూవ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇంకా టైం ఉంది కదా, నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో టు స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ యూనిట్. beta distribution. సో గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డిస్కస్ చేసినాము, అండ్ వీటితో పాటు మీన్ వేరియన్స్ β1 β2 అవి డిస్కస్ చేసినాము. మూమెంట్ జెనెటిక్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది, అడిటివ్ ప్రాపర్టీ అయిపోయింది, అండ్ ఇంకోటి అంటే మోడ్ ఆఫ్ గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది. ప్లస్ వీటి అన్నిటి బేస్ చేసుకుని రిలేషన్షిప్ కూడా అనుకున్నాం, అంటే ఎక్స్పెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తో ఎట్లా రిలేటివ్ ఉంటుంది, chi-square డిస్ట్రిబ్యూషన్ తో ఎట్లా రిలేటివ్ ఉంటుంది ఇది అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో టు స్టార్ట్ బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్, దట్ ఈస్ యూనిట్ నెంబర్ 5. ఒక స్క్రీన్ షేర్ చేసి బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా డెఫినేషన్ మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి. బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఫస్ట్ బీటా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ చెప్తుంది. బీటా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది, ఇఫ్ m, n ఇక్కడ 2 నాన్ నెగటివ్ క్వాంటిటీస్ తీసుకుంటా. ఇఫ్ m, n గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే m గ్రేటర్ దెన్ 0, n గ్రేటర్ దెన్ 0, n గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పుడు బీటా mn ఫార్ములా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ బీటా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. బీటా mn ఏముంటుందంటే ఇంటిగ్రల్ x ఈక్వల్ టు 0 to 1. మనకు గామా ఫంక్షన్ లో లిమిట్ 0 to ఇన్ఫినిటీ ఉండే, బట్ బీటా ఫంక్షన్ లో లిమిట్ 0 to 1 ఉంటాయి. ఇంటిగ్రల్ x ఈక్వల్ టు 0 to 1 x పవర్ m-1 ఇంటూ 1 - x హోల్ పవర్ n-1 ఇంటూ dx ఉంటుంది. ఇది బీటా ఫంక్షన్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని నేను బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాను. ఓకేనా, లైక్ అక్కడ ఇంతకుముందు గామాలు ఇట్లా డిఫైన్ చేస్తాం అట్లా. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి. బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ బీటా ఫంక్షన్ ఏముంటుంది, if m greater than 0, n greater than 0, then beta of mn is divided by beta of bracket of m comma n rasta. Beta of m comma n equal to integral x equal to 0 to 1, limit is only 0 to 1 ఉంటుంది. 0 to 1 x power first parameter ఏమంటే m, x power m-1 into 1 - x whole power n-1 into dx. ఇది బీటా ఫంక్షన్. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కు ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. Unit 5. Okay, beta distribution. Okay, beta distribution ఇక్కడ అంటే beta distribution of first kind, beta distribution of second kind, ఇక్కడ 2 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాము. దానికంటే ముందు ఫస్ట్ బీటా ఫంక్షన్ చూడండి. బీటా ఫంక్షన్ ఉంది, బీటా ఫంక్షన్ ఫస్ట్ టైప్. సో ఇఫ్ నేను ఎక్స్ mn అనుకున్నా వాడు ఏబి తీసుకుంటున్నాడు. ఇఫ్ a greater than 0 and b greater than 0, then the definite integral
చూడండి లిమిట్ 0 to 1 ఉంటాయి, 0 to n కాదు, 0 to ఇన్ఫినిటీ కాదు, 0 to 1 ఉంటాయి. ఫైనైట్ డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ అంటే అందుకోసం ఇది లిమిట్స్ ఏంటి 0 to 1 అంటే ఇన్ ద డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ 0 to 1 x పవర్ a minus 1. మీకు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటారు, డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్, ఇండెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్స్. ఓకే, లిమిట్స్ ఉన్నాక డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్, లిమిట్స్ లేకపోతే కూడా డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ పెట్టి ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత ప్లస్ సి యాడ్ చేస్తా. బట్ నాకు ఇక్కడ లిమిట్స్ తెలుసు కనుక డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ అంటున్నా. ఇంటెగ్రల్ 0 to infinite x to the power of a minus 1 into 1 minus x whole power b minus 1 into dx is called beta function of the first type and it is denoted by beta of ab. Okay, ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీ చూడండి, ఇక్కడ బీటా గామా ఫంక్షన్ రిలేషన్ ఏముంటుందంటే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ చూడండి, ఒకసారి చెప్తాను నేను. యాక్చువల్గా దీనికి ప్రూఫ్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఏమి ఇవ్వనంటున్నాడు. ఒకసారి నేను ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. కనబడుతుందా? రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బీటా అండ్ గామా ఫంక్షన్స్ ఉంటుంది. బీటా గామా ఎన్ ఈక్వల్ ఏంటి? గామా ఎన్ ఫార్ములా ఇంటెగ్రల్ x equal to 0 to infinity to e power minus x x power n minus 1 to dx కదా. అదే బీటా mn ఏముంటుంది ఇక్కడ n greater than 0. బీటా mn ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ x equal to 0 to 1 ఫస్ట్ వేరియబుల్ m ఉంది కనుక x power m minus 1 into 1 minus x whole power n minus 1 dx. ఇక్కడ ఏంటి? వేర్ m greater than 0 n greater than 0 ఈ రెండింటికి రిలేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? బీటా mn ఈక్వల్ టు గామా m ఇంటూ గామా n డివైడెడ్ బై గామా ఆఫ్ m ప్లస్ n. ఇది ఫార్ములా. అంటే ఇది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బీటా అండ్ గామా. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? వేర్ m గ్రేటర్ దెన్ 0 అండ్ n గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఈ రిలేషన్ కూడా నేను ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాను ముందే చెప్తాను. ఓకేనా? రైట్. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. Yes, properties of beta function. Beta gamma function are related as beta of ab. mn రాస్తాను, ab రాస్తున్నాడు. Beta of a comma b equal to gamma a gamma b by gamma a plus b. The beta function is symmetric. That is beta of ab. అంటే ఇదేంటి? Beta of mn is always equal to beta of nm. అంటే beta of ab is always equal to beta of ba. అంటే symmetric property satisfy చేస్తుంది. Similarly, beta of a comma b plus 1 by b equal to beta of a plus 1 by a. సార్ beta of a plus 1 comma b by a. ఇవన్నీ ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ మీకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ కింద గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అదే బీటా ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ టైప్ అంటే ఇదేంటి? అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బీటా ఫంక్షన్ అంటాడు. యాక్చువల్ దీన్ని బీటా ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ లిమిట్స్ నాకు 0 to 1 ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ కైండ్ వస్తుంది, 0 to infinity ఉన్నప్పుడు సెకండ్ కైండ్ వస్తుంది. అంటే a greater than 0, b greater than 0, then the definite integral is given by integral x equal to 0 to infinity to x to the power of a minus 1 by 1 plus x whole power a plus b dx is called beta function of second kind and it is also denoted by beta of a comma b. ఇది కూడా ఏంటి? ఏ బీటా ఆఫ్ ఏ కామా బితో ఇండికేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈ ప్రూఫ్ ఎట్లా వస్తా అంటే ఈ బీటా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉందమ్మా, ఈ బీటా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటూ వస్తుంది. ఏంటి? బై టేకింగ్ y ఈక్వల్ టు 1 by 1 plus x సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ ఇట్లా షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఎస్, ఇంటిగ్రల్ x ఈక్వల్ టు 0 to infinite x power a minus 1 by 1 plus x whole power a plus b into dx. మరి ఇక్కడ x power a minus 1 రాయొచ్చు, లేదా x power b minus 1 కూడా రాయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇది సిమెట్రికల్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఇందాక నేను చూడండి, బీటా ఫంక్షన్ ఆల్వేస్ సాటిస్ఫై సిమెట్రికల్ ఫంక్షన్. బీటా ఆఫ్ a కామా b ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు బీటా ఆఫ్ ba. అంటే బీటా ఆఫ్ ab తీసుకుంటే ఈ కండిషన్ వస్తుంది, బీటా ఆఫ్ ba తీసుకుంటే x power a minus 1 రాదు, x power b minus 1 by 1 plus x whole power a plus b కాదు, b plus a వస్తుంది. a plus b అయినా b plus a అయినా ఈ అంటే ఈ దాంట్లో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి
integral x equal to 0 to infinity x power a minus 1 by 1 plus x whole power a plus b into dx is called beta function of second type, and it is also denoted by beta of a comma b. So if we take y equal to 1 by 1 plus x, then this reduces to beta function of first kind. Okay, దీనిలో y equal to 1 by 1 plus x substitute అంటే ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ కైండ్ ఉంటాయి, రైట్. ఇది బీటా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్. నెక్స్ట్ చూడండి, బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కైండ్, బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కైండ్. ఓకే, ఇవి ఏంటి, ఈ ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకొని ఏంటి థీరం జనరల్ ప్రాపర్టీ ఇందాక చేసిన ఇంతకుముందు గామా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసిన డెఫినేషన్స్ అన్ని డిస్కషన్ చేస్తాం. ఏంటి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తెలిస్తే ప్రాపర్టీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ చూడండి, ఇది ఒకటి చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ టైంలో ఒక 2 minutes చెప్పి ప్రాపర్టీస్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సో బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ ఏమవుతుంది, a continuous random variable x is said to have a beta function of the first kind with a shape parameters a and b if its probability density function is given by f of x equal to 1 by beta of a comma b x power a minus 1 into 1 minus x whole power b minus 1, where 0 less than x less than 1 అంటే x lies in between 0 to 1. ఎందుకు x limit 0 to 1 అంటే చూడండి, x limit 0 to 1 and a greater than 0 b greater than 0. అదర్వైజ్ అంటే రిమైనింగ్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే అదర్ దెన్ 0,1 ఇంటర్వెల్ లో ఫంక్షన్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, we denote it as, దీని ఎట్లా రాస్తున్నా, a continuous random variable x follows a normal distribution, a continuous random variable x follows a beta distribution of first kind అన్నందుకు బీటా 1 అని రాస్తున్నా, బీటా 1 with parameters a comma b. ఓకేనా, ఇది డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అమ్మ, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏముంటది, f of x equal to 1 by beta of a comma b x power a minus 1 1 minus x whole power b minus 1. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, మీన్, వేరియన్స్ అండ్ స్క్యూనెస్, కర్టోసిస్, మూమెంట్ జెనరేటివ్ ఫంక్షన్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్, అడిటివ్ ప్రాపర్టీస్, మోడ్, ఇవన్నీ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. బీటా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్, ఈ ప్రాపర్టీస్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, స్టాప్ చేశానండి, టైం ఎంత అవుతుంది, 2:33 అవుతుంది. Okay, let us continue next class, right? Stop with that.